Okay, thank you so much for joining. It's a bright Monday morning in Kampala. How is it that side? Mujebale Jemakoze over the weekend. Mine was a little bit busy, but yes, to our GSM. Happy birthday, Charmaine. Yes, belated happy birthday from Auntie Farida. And then I have birthday greetings coming in from myself to my friend Samali Kisache. Happy birthday. I was at 26 Nyangambi Kasigale ku 25 cause 2020. Tamubala ya musaze over COVID. But happy birthday, Samali. And then I have greetings coming in from a daughter to her mother. Yes. Agamba, my birthday wishes to my sweet mom, Miss Agnes Naiga, my best friend and heartbeat. May the Almighty grant her more years of good health to see me grow into a responsible lady. Yes, Tasha and Ruth Nangonzi atumira mama we Naiga Ruth akuze olwalero. Surprisingly, the mom also sent me a message to her same daughter. Nayazali walunaku lwalero. Isn't that beautiful? Where is she? Aggie, yes. It was on the 18th of July. Oh, it's a belated one. 2020. The Lord gave me this beautiful soul into this world. We have traveled this journey together, and our God has been so merciful to us. Please stay humble, my child. Even the sky won't limit you. Happy belated birthday, my daughter, Anne Ruth Tasha Nangonzi. From your mama, Agnes Naiga Omubwat. Yes, happy birthday to all of you. Did I leave out anyone? Sagala kunkolimira. Yes. Namwe betutategeddeko nga mwazalibwa leero. Happy birthday. And to those over the weekend, belated happy birthday from us at NTV and Spark TV. Tuyingiddewo, it's another story. Eyinza okwenspiringa. Nze Farida, Mwasuze Mutya. All right, who we have today is a lawyer. Abadeo atutumuse nnyo ennaku zino because of the high profile cases zawozeza mu kooti ennaku zino. Awozeza ogw'omukulu Tumukunde, nawoza ogwa Kato Kajubi, nawoza ogwa Bobi Wine ndoza gwe gusembyeyo ennaku zino. You can call him the people power lawyer. Yes, kubanga badde mu misango gyawe mengi. He has won most of these cases, but who is he? He has a story behind all these wins. Mr. Wameli, that name disturbs me. You said it right. Yes, Wameli. Yeah. Anthony, yes. Anthony Wameli Yeboah. Yeboah. It's a unique one. Yeah, you Bible ndoza na komo duira komo Bible. Not really. It's Ghanaian. Eh? Are you Ghanaian? Or your mom is from Ghana? No, not really. I used to play football like the Ghanaian international footballer Tony Yeboah. Which year was that? In my secondary school in Toro College, so they nicknamed me Yeboah, and I carried it on up to now. Waliwakabi. So where did you leave talent to come for law in ebizibu byayo? Nchaza nnyo omupiira. Nakwansamba mu bagita first division cafe ak'ekikulu. But I still do the talent. I play football and I love the game. You have a team? Yeah, I sponsor a team and play with it. It's called Ebenezer Faith FC in Wakiso. Era yeyo? No, Wakiso. Hey, Wakiso Tulikasangati. Okay. Anthony Wameli Yeboah is who we have today. Tulinze nnyo story. Akatono tono ke wansomeramu ngera bikejja kunyuma. Tukwaniriza sewo. Mumanyi Oluganda mu balooya. Tuli banna Uganda. Ate Oluganda mateeka okumanya Oluganda. Simateeka okulutegeera. Mateeka okumanya ennimi nnyingi. Ate Oluganda lugazi mu Uganda. Yes. Kituufu. Bakuzaalawa Bugisu. Okuzaalibwa nazaalibwa Nsambya naye nga nsibuka Namisindwa district bagisala ku Manafa yalinga ku Mbale. So tuveeyo mu nsozi kumpi ne Buduuda naye tutuuka Buduuda oyawukana nodda ku right side ngagenda ku border ya Lwakaka. N'abakyala we Buduuda omumanyi Agnes Nandutu. Of course. Ate mukwano gwange. N'abakyala. Oh. Okay, tusanyisa okulaba. Okay. Today you don't have court. No, today I don't have court. No, I don't have court today. Okay. Yes. Namisindwa over with Kampala. Kitegeeza wakulira muno. Nkulidde muno nsomedde kumpi mu Uganda yonna nasookera Busoga College
No, nasokera City Primary wane Kololo. By then bali bagita City Primary, kati aba bagita Daffodils oba Ria Primary School up to P7. Nengenda Busoga College for 2 years, nenvayo nengenda Tororo College, nenvayo nenzia wano ku Uganda Matters High School e Rubaga. Nemaliriza ku Bukedi College Kachonga, that is now Butaleja district. Watambula? Natambula. Ne university ndo zasomeranga mu nnyo. Nedda. Masaka yete wasomera. Masaka katansomereyo naye saatuukayo nasomera Mwaga amasomero, then Makerere University wane Kampala. Okay. Lwaki watambula nnyo? One, nali mulalu, nalina eddalu. Saali mulalu nti nali nagwa eddalu, nali stubborn. Yes. Then ekyokubiri mama teyalina ssente oluusi ng'amasomero agamu school fees azisobola naye ng'afuba. So those talent teyakusomesa? Talent teyansomesa ddala ey'omupiira. Naye maama yafuba nnyo okulaba ng'atuukiza school fees naye ng'oluusi alemererwa. That's why natambula masomero mangi. Okay. Kulikayo nomala n'osalawo mateeka. Olwo kyamateeka kyakuvaako eno waggulu oba kyakugwako eno kyava wansi ng'okiyinamu oba kyakugwako kyakutomera nti nafuna max nyingi? Mu kusookera nayinja kuba musawo, medical doctor, I think up to about S3. Kati S3 ebiseera ebyo nga nkyanywa omwenge nga ngenda mu ndongo naye nga nsoma. Kati nga teacher asomesa physics, asomesa kumakya nnyo sawa 12 ez'okumakya ng'omumisinga nga nina kumudropinga. Nali nina okudropinga physics as a subject to senior 3 just for that reason. Ng'omwenge tegukuganya keera? Ng'okukeera mba sikyabitegeera, so nensalawo nengamba ono musomesa engeri gyatusomesa nnyo okumakya physics kamuleke. And just like that we missed a doctor. Yeah. But thank God we got a lawyer. We should have got a doctor. We have many lawyers. So that's how I dropped physics, nenkola chemistry ne biology, nesisobola kukola PCM, rather PCB ku HSC okukola medicine. I'm here thinking, what made you drink alcohol at such a tender age? Well, first of all, my father used to drink a lot. My late father used to drink a lot. Then two, nafunamoko some group influence. When I joined Busoga College, nali mu senior 1 naye nga ntambula n'aba senior 2s. Nga senior 1 bakubowa? Nga ndaba bali wansi nnyo. Simanyi bwekyali naye ekyoka nali nziruka. Long distance races, nga ndi mu Wako House nga kati status yange n'erinnya n'ebeera ku level ya senior 2 nga ate ndi mu senior 1. So influence n'etandikira awo. Mwali muyina free access to alcohol? Oba mwatoloka? Not really. It was kutoloka na mu holidays, kutoloka generally. Yes, because the school was expensive nga ddene ate nga teririna kikomera. Twalinanga ze bayita salvos nga buli house erina akakuba akagiridinga to the main road. So ng'oyita omwo mu kibira. Nga tekubaako security guard? Tekuba, somero ddene nnyo tosobola kuteekako security guards n'omalako. So it's so big and so wide. Nga weekuuma wekka? Weekuuma wekka ne weekubiriza ne Katonda n'akuyamba. Okay. You said your papa died? Ng'okyali mwana? No, he found mu senior, I think 5, that was 1995. Oh, okay. So wakula nnyo ne maama? Saakula nnyo ne maama, nakulira ddala ne maama. Kubanga ng'oli mwana? Yes. Twayawukana ne taata, oba maama bayawukana ne taata nga ndi mu senior, rather P2, between P2 and P3. That's when my mom moved on. Nasalawa atambulemu. Between 7 and 8 years. Then tata yena asalawo, by then he was retiring because yali amalirizo okukola nga ate yali yafuna accident ku mulimu n'amutemako omukono kati nga n'omukono gumu nga he needs to retire agende mu kyalo. So nasalawo either tugende naye mu kyalo oba maama agende naffe. Yali akola weje yali retiring? Yali chief accountant, I think chief accountant ku Kyambogo, ndoza by then bali bagita ITEC, Institute of Teachers Education Kyambogo. So he retired n'asalawo tugende mu kyalo, maama n'agamba tetusobola kuzza baana mu kyalo, tebajja kusobola kusoma, tebajja kuvaayo bulungi. Muli bameka abaana? Ye taata nga ye yalina abakyala 5.
kati nga buli mukyala alina abaana nga 3, 2, 4 naye nze mama waffe twali abaana 4 nze ne mukulu waffe bali bamwita Claire ne bato bange Bernard ne Peter, so we are 3 boys and 1 girl. So ne tusalawo ffe tugende ffenna abana ne maama abantu 5 ne tumuleka ye n'asigala ne maama omulala mu kyalo akyaliyo kati ne bamaama balanga balina ebifo ebirala gye babeeramu. Naye nga olutalo lwali lunene okwawukana naye kubanga taata yatugamba tugende mu kyalo nga tumanyi tugenda kukyala bukyazi tukomewo. Bwe twatuukayo n'agamba teri kudda Kampala. Mwasooka ne mugenda? Yes, twalinga tugenda mu kyalo almost every once in a month nga tugenda. Twali tubeera Kira Road naye nga yalina emmotoka nga 3 ngafunako emu n'atuteekamu ffenna ne tugenda ne tuvaayo after some days. Naye this time bwe twatuukayo n'agamba teri kudda Kampala. Maama n'agamba nedda abaana baddayo ate nange nzirayo. N'agamba driver tutuula mu mmotoka abaana balinnye ne tulinnya. Kati ne babeerawo sikafu ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana awo bayitawo buhaweeka. Bwe kikuŋŋaana nze ne ndaba nga taata akaaye nnyo ne ŋŋamba ndowooza alabika akambuwadde okusinga maama kanve mu mmotoka. Mba nnyimirira bwe nti okuva mu mmotoka maama n'ankuba oluyisi lwerabira ne nkitegeera nti yabadde asinga obukambwe ne bakwadde takiraga. So ntula ne nzikalira kyenkana bampamba bwambi okujja kubanga oluyiri lwe yankuba naye siyinza kola choice ndala yonna wali okujja naye okudda mu mmotoka. Yes. Emmotoka teyali ya muzeeyi lwaki teyagaana driver tobatwala? Ne maama teyali mwangu. Baali balanced mu ntalo zaabwe baalinga balance naye yalina authority n'agamba driver gisimbule. N'agisimbula ne tukomawo e Kampala. So since then naddayo okulaba my dad omulundi gumu gwokka nga tuziika mukulu wange. After that saddamu kumulaba mingi kwa mukulu wange twamuziika kati ndi mu P7 ngenda mu S1 awaise emyaka ndowooza nga 5 oba 6. That was 92. Then tata yenaafa mu 95. Unfortunately saasobola nakumuziika. Era lwantalo ezo ne gaapu eyaliwo ennene ennyo n'okuba nali kusomera by then Uganda Matters Rubaga nga oba nalina nga nina oconcentrating nga simanyi byaliwo naye nga saamuziika. Mukama amusaasira amulemeremu. Amina. Effects ez'akabenje ze zaamutwala? Nedda. Though he was past that, akabenje kaaliwo ndowooza nga mu 78 yali yakisukkako ekyo. Yeah. There is information just nabakakasa nti bamu poisoning. I don't have that information. Nenga nakiwulirako. So n'obanga taata ye wamwerabira mu life tobijjukira memories? Namwerabira simanyi na taata bw'abeera okujjako nze byenjize oba Katonda byansobozesezza okukolera abaana bange naye I don't remember talking to him. Not even saying hi. Kubanga bwe yakomangawo yali anywanye omwenge nga bw'akomawo ekyasooka okujjako ge mataala. Ate bwe mwalinga temunaba kulya nga mumanya musuze. Yali mukambwe nnyo bwali. Nnyo n'okukirawo. Amataala ajjako ga kitayagala mu mwana. Kwebaka muteekwa okwanga mwebase by the time he comes back. Muteekwa okwanga mwebase tewali muntu atambula. So nga yembeera gye tumanyidde era kasa tuwulira the first knock nga bw'oba tonnalya ng'omanya kati gw'osuza enjala. So that is the kind of non-interaction gye twali naye nti tetwafunako kwogera naye kutuulako wansi. Sijjukira wadde n'okunkuba sijjukira nga nkuba oba that closeness teyaliyo wadde. Teyabangawo nnyo. Yes. Ng'ogyeko kuba nti mwali temumweyabiza temuli so close bonds y'amaanyi n'okubaawo he wasn't. Yakolanga ku makya emisana then n'agendako mu bbaala n'anywa n'akomawo kuleeta tulo. Yes. Ate nga ne mu nnyumba twalinamu ennyumba yali nnene eri awo Kira Road ng'okkirira kumpi ne police ezo ennyumba ezaalinga eza gavumenti edda. So it was so big a house nti omuntu ayinza n'okubeera mu kisenge kyeri n'omulala n'abeera mu kyeno nga the interaction so ate nga tumutya nnyo. Twali tumutya nnyo nga bwe tumulaba nga omusisinkana mu corridor oba ng'asisinkanye walumbe. You don't want to even look behind okulaba gy'agenze. Okay. Naye at least wamukopako ekyokunywa omwenge. Neemala n'enkita. Alright. So kikwaffectinze nnyo ekyokuba tewakula ne taata oba wakireka? No. I don't think it did. Actually nze ndowooza kyannyamba.
ndoza kyanyamba senga twasigala mu makago nga bwe twalinga entalo kujja ku mataala kutukuba kulwana na maama kwa maama naye by then yali anywa ate nga banywa bonna ne bakomawo ne balwanira ewaka so kyali kitu affectinga nga ate tulaba tuwagira maama so we were always polarized and stigmatized so ekyanyamba nti bwe twavaawo my mom yagattawo byonna. She did all the roles that the father and the mother could do, so I don't see any regret. Netubera so close, we are so united. Yatuyigiriza buli kimu kufumba kukola mirimu buli kimu ng'asobola okukituyigiriza, so I don't see anything I missed. Kati mwakomawo mu ennyumba enene? Nedda, kati awo yali agivuddemu nga tulina kati kunoonya we tulaga. Maam yali akola nga secretary Makerere mu Faculty of Agriculture, so ne bamuwa omulimu ku faamu eriko Abanyoro eGayaza nga secretary still ku hostel y'aba students. Naye twagenda okuva mu kyalo ng'eno ennyumba bagigadde nga tetumanyi, kati nga tulina okunoonya we tulaga ne bamugamba ati ennyumba y'okumulimu tebanagiteekateeka, so ne tusooka tufunawo karumu, actually si karumu, ka store nga katono nnyo nga tolannama bwe weebaka tolannama, then nga waliwo paati y'oluggi gye tutaggala kubanga twali tetujjamu. Yes, so we moved from a very big mansion and a very rich dad to a very small room with a very poor but loving and caring mother. Kati kyabatwalira bbanga ki nga mulimu? Twamalamu oba mwezi, ndowooza nga mwezi gumu ne basobola okutuwaayo another room, a house naye nga it's one room naye nga nnene nga ate eri self contained, so ne tusooka tubeerako mu eyo for about another 1 year or 2 ne balyoka batuwa kati ennyumba yalimu ebisenge 3 nga nnene nga ya university. Okay. Mukuliko eyo. Awo mukyusiza ndowooza n'amasomero? No, twasigala mu city primary, kati eyo ku farm gye twagenda engeri abakozi bayo gye baali balina abaana abasomera e Kampala nga waliwo emmotoka ezitambuza abaana b'abakozi ba university. So we used to commute from Kabanyolo to city primary. I've been in only one primary school. Kabanyolo teriyiiri eri? Gayaza wano. Gayaza. To city primary, Kololo. Yali Kololo. So we commuted my senior P1 up to P7 Namalira City Primary School. It's a long distance. Yes, it is. Naye by then tewaliwo jam, by then trying ng'emmotoka zituleeta ku makya ne zitunona Akawungeezi. Lwakwa twakowanga nnyo. Eza university. Eza university, abakozi ba university baba farm bayinanga emmotoka yalinga bus oluusi coasters nga zitutwala ffenna zidroppinga city primary, Kitante, Buganda Road, Nakasero, era mu evening ne zicollecting nga bwolaba vans ne zicollecting abaana. Okay. Awo n'ogenda bwe nava senior nengenda nga bwe nagambye Mwiri, nenva Mwiri Toro College nemala S4 nagikola ndi ku suspension. Era still olw'omwenge namukwano gwange kati looya bamuyita Walyemera Daniel. Nedda tweyigiriza. So twali wagutandikira mu S1 ne Mwiri. So tuba tutolosa okugenda okunywa omwenge ne batukwata. Abapolisi ne batukwata ne batulopa ku ssomero. Headmaster by then bali bamuyita Mudidi n'agamba mwembagobye naye lwakuba mulimu S4 mugenda kola finals mbakiriza okuddanga just mukole olumala pepa ng'obulawo tetwagala kulabako ku ssomero kwonoona abaana, so ne tupangisa ebweru nga mukadde akimanyiko ate yakimanya yakitegera luvannyuma nga tumaliriza saamugamba era yajjanga ku ssomero nga mikono gyange bankubira nenza nembeera kumpi n'essomero okubuzaabuza nga ali ku ssomero naye nga ntuula nva mu muzigo mu kafuba kayita Kasooli mu senior quarters awo mu Tororo town. So that's how I started my years. Yes. Okay. First experience yali when they lured you into drinking? The first was a fairly nice kind of arrangement. Naye with the time I started getting along. Ate nze nalina ekintu kimu nga sitamiira.
nga nnyonyonyo naye nga waguba nga naguba nga ate ffe twalina initiation ceremonies ze twakola nga bw'ojoininga group yaffe okunywa osooka n'osala giraasi namba ne tukakasa nti oli stable bw'otandika bino okuleekaana kitegeeza tojja kusobola kwajjukira tuddayo ku ssomero ekiro sanga nga 6 tulina okubuuka ebikomera rather okulinnya okuyita mu kibira awo tulinnya amadirisa tugwe mu doomu so nga tukutendeka okuba ng'onywa naffe ekibiina kikule nga temuli londi mu jjaniya. Yes, ate nga bwe tuba nga tulina ne solidarity bwe bakukwata obadde wekka totumanyi naffe tetukumanyi nange bwe bankwata sibamanyi tetuloopa tetweroopa. So that's how I was in Mwiri Toro College ne senior fortune nzijukira nga nkola finals English paper nazuukuka late nazuukuka ssaawa 3. What? No, that is when the exam begins. Yes, nga ate waliwo n'akatemerero okuva mu Kasooli town about 20 minutes to the school. So nentuuka ku ssomero about 9:20. Nkiwate wanaaba. Nga naabira nga nikola paper naye naakatula external invigilator n'atuuka. I survived by a whisker. So, but I performed relatively well nempita so that I was able to join Uganda Matters Rubaga. Okay, let's take a break, Counsel. Okay. Tukomeo tena Counsel Anthony Wameli Yeboah. Toba tukomeo. All right, tuchagina maso. Thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya tuline Counsel Owamunamateka Anthony Wameli Yeboah. Yeita Yeboah because he was very good at football. He says he still is. Yali azanya nnyo football. Ngafana noyo munagana Yeboah. Yeboah who? Tony Yeboah. Ate erinnya ne mulifaanagana ya Tony. All right, he's here to tell us his story. To come here senior school nga he's a drunk, very stubborn student. Yes, no mala no yingira mukama nakuyamba nokola bulungi wadde ebigezo wabikolera bweru. No gena senior school, I mean higher. Same school? No. Tebakukkiriza. Nedda. Naye sisobola. Even when you performed well? Yes, nange ndowooza nali I had outlived my welcome. Yes, in the school. I enjoyed the school because I was the school football captain. The school was nice. It was nice nayenga. I had to move on with the Uganda Matters. Rubaga. So Rubaga nenzija very good football team. I liked football so much I fitted in nayenga tusaba nnyo ndoza bakuyita kusoma. Nge Rubaga okola ekirala kyonna nayenga toyoseza misa ya Friday morning. Wali mu cathedral. Kati gwe yagenda n'omwenge gwe wakola otya? Nalwananga n'embeerayo ekirungi nti Rubaga abakatoliki nabo omwenge tebagulinaamu nnyo buzibu. So I tended to settle in so much kubanga nali nsobola okubanga omusomesa atayinza kutegeera nti omaze okunywa omwenge naye still it would affect you. So saamalayo bbanga ddene naliyo for 1 year. Naliyo for 1 year. School fees nezibula. Maam n'agamba kati nkukooye tuula. Tuula waka sente zibuze tulina kyakukola. So nentula waka for 1 whole year. Ate yakukowa bukooyi? Ndowooza eddalu then ne kubanga sente teziri okwegamba alina okubalansinga ebintu bibiri ndowooza naye naawulira nga ali frustrated. Eddalu lyo yeeyolekeranga muki? Okunywa omwenge nakugenda mu ndongo. N'abakyala? I was very shy. Nali very shy ate nga nze kasita nywa omwenge nesigala. I used to also smoke. Nga ebisigadde sagala kumanya. Actually I had friends nga bwe tugenda mu club kati nga Jonas Mayi oba bwe bakyagiyita. Governor. Nga nze kasaba ngulira ecupa zange eza bia ne sigala ng'ebirala sagala kumanya n'okuwuliriza music kubanga nali nga nkola oluusi nga MC nga manyi okurapinga era nga Toro College bampa erinnya eddala erya nickname nga bampita Emprolando. Nga bampita Orlando. So that's how I survived never Uganda Matters. I sat for 1 whole year ne gunyiga. Finally mayama munagamba anyway kankutwale 1 year nga tosoma. 1 whole year. Tekyayongera ku frustrating? Of course it did. I almost lost myself. Nga nentandika kati okutula n'abaana b'okukyalo yeka abanyolo bamugayaza abatasoma nga bannange bakomawo abasoma nga ate mpulira they are strangers to me. Naye thank God my mom nagamba kale let me give you one more chance nkutwale mu HSC mu ssomero. Bali abalala bo batobo bali basoma? Yes, Bernard yetanywanga ku mwenge anzirako ne Peter bo bali tebanywa
nga bo basoma kati nze eddalu lye lyanemisanga ennyo. Yes. So nantwala mu ssomero baliyita Bukedi College Kacyo nga liri mu Butaleja. The reason I went there is my uncle was a deputy there. Ngate mukambwe nnyo. So my mom n'amanya nti bwe mutwala eyo onajja kumukuba kibooka mutereeze. So nengenda nzijukira sasa na interview bampa buwi oba nayitawo ntya ne bampa netandika S5 mu 98. Wajiddamu? Najiddamu. Nenjiddamu. Those are 2 years. Actually nasanga enetera okuggwa. Towards 98, then 99 nenkola nengena mu S6. Naye ate awo ndowooza nanywa omwenge gwoyinza okuyita ogwa World Cup ogwa Champions League. Nga anka abadde ngeno yakubanako yalina yagunywa naye baali tebamanyi nti ate nze nali nkuguse nnyo mu kwewoma abatutangira okunywa omwenge. So namanya nti anywa kati ku ssomero. The school was also a bit porous nga boundaries ziri porous enough fence nga twasalawo nti abasomesa bwe banywera naffe bwe tunywera. Keep your enemies close. Nti ngate babalaba anti kati babeera munda bo balinga mu kasiisira banywera mu busiisira banywa malwa nkati nga ffe oyo abaguza atuwa akatebe manju oba ku lusebenju ne tutuula awo. Naffe ne tunywa kati tubayuulira nga banyumya batunyumyako banyumya ku ssomero kalagamba man we should go back. Naffe nga ffe tubasookayo ku ssomero bagenda okutuuka nga ffe twebasedde nga namwe munywa malwa. Ne walagi bia twalete tumusobola beeyi yali ya waggulu nnyo. So S6 kati ng'ebula ennaku nga 4 tutuule HSC oba batu briefing to sit HSC finals nendokoka. Kiki ekikulokola? Nendokoka. I got a vision nafuna okwolesebwa eddoboozi ne lyogera nange neŋŋamba nti ogenda kufa. Toyagala kufa? Ani ayagala okufa? Sikufaako. So nensalawo I started looking for a teacher nenoonya teacher wa Scripture Union bamuyita. Wali mu kiro sooka ombulire kuwolesebwa omanyi buli alokoka akugamba yafunye okuwolesebwa. Eyange nno biwanvu. I've even written a book kati twali tetusoma by that time nga briefing week eyo muba muli relaxing. Yes, revision. So I went out to smoke lunch time. Nengenda nenywa musigala bwe nkomawo nengalamira ku kitanda nentandika okuba nga rocking nga bwolaba omwana nga genda kwebaka. So I started seeing a vision nendaba ewaffe gye twali tubeereka Abanyolo nga ndaba omusoto omunene then eddoboozi nentandika kati okuyita Yesu then eddoboozi neriŋŋamba tono olaba toli mulokole ogenda kufa. So I got up. Nalina mu bigere nga nyambadde trouser ne vest. It was raining. House bagiyita Mugoya mu Bukedi College. So nenfuluma nentambula noonya mulokole ansabire ndokoke. Mwamuyina omulokole kusomera? Yes, waliwo teacher wa Scripture Union. By then nga abantu te mu dormitory naye nga my uncle oli gwe nkugambye asula ku ssomero. So nengenda ewewaka namusanga nayingira direct mu kisenge kye naye sikikolanga. Nemusanga ku buliri nemugamba njagala kulokoka n'alowooza ngudde eddalu. Ne bankwata awo ne bantwala mu ddwaliro dispensary until the teacher oli bwe yajja omusomesa bamuyita Akol, Madam Akol, I think, if I remember Stella, I think. N'akomawo ng'ava ku invigilating bibuuzo ku Nabumali High School. Nemugamba njagala kulokoka. Nansabira and I calm down and nentandika okujoininga Scripture Union. Abaana abaali batunda omwenge kumpi n'essomero ne bajja ne baagala okwekalakaasa. Customer bagenzeko. Kubanga saali bubeezi customer nali mukunzi w'abakasitoma nga mbamobilizinga abaana ne tugenda ne bannange bennyini be twali tusula nabo mu ddoomu. Kati olwekalakaasa nga bagamba ki? Bwe sisobola kulokoka mbaliddemu olukwe. Ate ndi mu kwebuzaabuza mbu waliwo abampadde ssente. Nga bwolaba omuntu akyuka okuva mu kibiina kimu nadda mu kirala. So ne bagamba nkyuse banguliridde bannimba bambuzaabuza sigenda kusobola. Kati essomero lyaba handlinga litya? Ku essomero nga tosobola kumanya nti waliwo okwekalakaasa okuli mu banywi. Twali secret society nga tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe ebitategeerekeka ssomero lyonna. Naye bottom line eri nti nenkyukira ddala. Nenkyuka Monday ne tutandika ebibuuzo. Nentandika n'okusiba ettayi. That's when I first put on a tie. Essomero lyali lya ttayi naye gwe nga wagaana. Nze nga n'ebikalu nga sikuba
nga njagala nnyo engoye ennene zibagi ezikubuna kwa nali mutini nnyo. So nentuula HS omukusa nali nfunye points 7. Actually teacher wange wa history yali awandiise ku paper yange nti I am so disappointed with you. I hope you do not disappoint me in the finals. Comment eyo sirigyerabira kubanga nange yannuma. Nze nali mu disappointed nze naye nange nalabanga I have disappointed myself. So but that week into the exams nendokoka, I sat the exams nemmaliriza. Results zigenda okukomawo nga sina bubezi 20 points naye nga nze nsinze mu ssomero. Wow. I was the best in the whole school with 20 points. Actually, no one had ever gotten 20 points before me in that school. Up to now, nefuka reference. Nebagamba katonda jali. So nali nsabye law ne mass communication as my second choice ne education. Akwapo intake yali so high ne bampa education. Because wagambe what you sorted from wanting to be a doctor to a lawyer. I couldn't Your mom had continue an influence in that, right? No, that was for law vis-a-vis education. Doctor sasobola kola physics. Nembanga ninakola arts. So dropping echa doctor kati nensaba law kati wensaba law. Combination cheji wafuninako 20. Hegdi. Yeah, Hegdi. Nakola 4 principles. So kati nenfuna education emakerere kubanga intake yali high. Ate mayimamu engeri yali secretary nga education basobola okumpadde ne bamusasulirako half of the school fees. Kati bwentandika okusoma education ngakola history ne economics ne foundations naloota ekirooto. Mama. Yes. Nga mulota nyewe wamu. Tuli baloosi. Naloota ekirooto naabo okugamba ogunene justice oba obwenkanya. Najja nangamba Tony omanyi you have to change course. Makerere by then simanyi bakikyaliyo nga you can apply no changing a course. So nagamba change from education to law. Ne waba olutalo sematalo ne mugamba tekisoboka kubanga ekisooka tetulina ssente. Education it's day, law baali basobola kumpa evening. Education was 60,000, law nga 9,000. Evening nga bamusasulirako 30%, yet day bamusasulira 50%. So nga sente nyingi lo wa myaka na bingi ne education tebakuwa government. The intake was so high that year, so high. So ne tuwakana nnyo forms yazijja nayo olwania wakana oli agenda okusasula gambe she's ready. Yes, nze nga ndaba tasobola, nze nga ndaba agenda kumenyeka nnyo ate n'ekyokubiri nga ndaba kigenda kunyiga njagala male wano mangu education myaka 3 ntandika okunoonya ku kasente. Nenzikiriza nenfiringa forms era ye yazitwalayo nezikomawo nga bampadde law evening era law school Makerere nze nagijoininga my 3rd week naye nga nalinga nga ngendayo nga ninda results za change of course nasomyako mu faculties 2 nga ndi ku education naye nga bwe nskiminga ku law in case mpitamu olwo nga watereera awo nga natereera waguviirako ddala completely nesigala nemuvaako. Tekyakutawanya the transition from? Not at all. It was a fundamental change and one of era bwe natuuka Makerere that holiday that vac yalinga mpanvu yanyamba nnyo because I had a lot of personal time with God nga nsuibeeyo mu faamu waliyo emmwanyi ezo nga bazirima wansi nga wakalu. It's like ng'otuuleyo n'osiibeeyo. I spent a lot of time. Exactly. So when natuuka Makerere Law School mukwano gwange kati ndoza head legal department wa UNRA bamwita Titus Kamya. Najja n'omulala bamwita Kamahoro Pamela, she's a sister to Prophet Elvis Mbonye. N'omulala bamwita Samuel Emokol kati registrar mu High Court. Ne bajja ne bagamba first year students tuli wane Makerere, we have a fellowship called Makerere Law Fellowship, School of Law Fellowship. If you want to join, you join. Class yaffe yalimu n'abaana nga 4. Tewali yasituka nange saasituka neŋŋamba wano nsituke neŋŋaana ffenna netusigala tugamba kale bwowulira ffenna twali bapya omanyi kati first year mu university kumpi buli omu aba stranger to the other. Abamu bavudde Koboko, abalala Mbale, abalala Soroti, batononya ababa ne Bukiliks nga babadde baasoma bonna mu HSC. So naye bwe baafuluma wabweru ne mbagoberera nembagamba nze wadde natidde okusituka naye njagala kuba part of the fellowship. Era awo ku madala ne bangamba kati gwe class representative wa first year evening class. That's how I joined the fellowship committee, generally up to my 4th year.
era that's how I led the fellowship nembera press secretary nenkolamu nnyo omulimu. So that was for law school. Nensoma mu bugubi. Sente zaatawanya nnyo maama mu law school nga ezimu azifuna nafunako ne retake emu still ya butaba na sente mu pepe emu nali ntudde okukola ne bajja ne banzijamu ne bagamba tonnasasula. Naye nga kyo wali okyagala nnyo awo kati nga nkyagadde nnyo. It was my first choice ku HSC nga njagadde nnyo and I realized nti oba ne obusawo nali mpaba. That's how seriously I liked it. Ate ndowooza n'ekigambo ekyo maama kyeyaloota kirabika it kept on inspiring me. Ngenda okulaba nga I have fitted and it's a place for me to be. Okay. Ate abalooya ndaba mwambala masuuti ne ku university. Yes. Awayiyanga otya? Awo walinga obuzibu. Naye nafubanga oluusi nga bw'olaba ebifaananyi olabya ddala nga kooti ze zinyambadde kubanga ekkooti yajja nasooka okwambala yali ya musomba wange bamuyita James Victor Lubwama wali annangawo mukwano gwange nnyo yagimpa naye yali musajja mugabi nnyo kati ate bwe nalokoka namala nnyo time mu church mu vaaka eyo ng'ovuddeko okubeera eri ku faamu nga nzija n'ensiba ku church gyenayigira n'okufumba ebintu ebimu bye nali simanyi, so I spent a lot of time with him. Kati naaba nga alina ekkooti ng'alaba ndowooza neetaaga ekkooti n'ampa ekkooti yali nnene nga kano kakoma wano. Nga gy'olina ku law school. I can imagine nga bakutunja bagamba ono teyawa byonna. Wadde naye saali omu twalinamu endiga nnyingi nazo ezaali ensiiwuufu. So but I somehow managed. I maneuvered nenjiyayiya paka until I made it. Mami gwe wamutegeeza mbu nalokose maama. Oba yakulaba embeera n'agamba nedda bwe baamugamba nti tonaalokose then n'alinnya n'aggirawo ku ssomero eri waliwe baali balowooza mbu ogudde eddalu. Yes. No, after that whole incident, after about 2 days najja kwa nali ngenda kola exams alina okundeetayoko some upkeep. So najja ne bamugamba nalokose n'agamba what bw'aba yalokose then obulamu bugenda mubeera bulungi. Yagamba obulamu bugenda mubeera bulungi. Kati ne anko wange oyo n'angamba naye kati taatawo yafa ate gwe tosomye bulungi obadde mulalu biki kati kyemanyi togenda kikola bulungi ku HSC kyemanyi togenda kuyita bulungi naye fuba nnyo ofune principal pass 2 ojoininge police. Ndowooza by then ng'okuba omupoliisi weetaaga 2 principal passes. Naye bwe yakingamba mu mutima gwange ne ngamba tekisoboka. I think I can obupoliisi bulungi naye I think I can be better than that. So even up to now buli lwansanga kati yeseetaaga mubuulira njiri kubanga he saw how I transited from the Tony that I was to the Tony that I am now. So that's how it was. Makerere nenvaayo mu 2004 ngenda ku Law Development Center. Wa excelling eranga wa excelling. Yes, nafuna second class degree nengenda ku LDC nenfuuka oyinza omuyita pastor wa fellowship papa. Ku LDC nali papa actually nzijukira nze yaleeta preacher Archbishop Henry Lukorombi baali bakamuteekako nga Archbishop wa Church of Uganda neŋŋamba no by then nga tulina fire ey'okusaba ya fellowships nga tukola crusades ne Mulumbe na Mirembe. Mugamba njalo gy'obulire mu fellowship yaffe ku LDC erimu empewo nnyingi abaana tebamuka. So bwe nagenda okusaba appointment secretary we n'asooka agaana nagamba toyinza kulaba Archbishop mupya biki nemera ku gate ne bafuluma mu mmotoka bagende. Kati bafuluma omukyalo oyo yennyini n'ankubira essimu kuba balina Archbishop mu mmotoka nga bagenda ndooza nebbi. N'agamba Archbishop abuuza akavubuka akyako akali ku gate ye agambye kajje enkya kamulabe ku ssaawa 12 ez'okumakya. So by ssaawa 11 ez'okumakya nali na Mirembe nga ntuuse ku residence ya Archbishop nenyingira. They let me in ne tuyingira naye mu prayer room ye ne tutulamu naye for about 30 minutes babiri fekka ne twenyumiza ebyafaayo byaffe naye nanyumiza nti naye yanywa ku njaga. Nanyumiza nti naye yanywa ku njaga yalinako dreadlocks bingi nange ne munyumiza ebyange nangamba fukamira nkusabire ne nfukamira nangamba nkusabidde ogende olye Kampala. Olye Kampala?
wamumalawo mu mateeka ndowooza mulinde ekinene. That's a prayer he made for me, yes. So nakkiriza nagamba because of your persistence. Ogamba okugenda okulya Kampala wali ombuliddeko ku ambitions, so yes naye mbuulidde how I want to have a law firm in my own names bwe mala okusoma, how I want to be a good example to especially the stubborn and addicted and disturbed youths of our generation. So nansabira nangamba kigenda kitukire naye nga bw'olemeddeko nteekwa okujja mbulire ku LDC. Kati kinene Archbishop kinga kati gwe mufuti okugamba nti agenda kujja mu community yammwe entono. So nengenda nengamba leadership ya LDC management nembagamba mwenno ka fellowship kaffe kano kagenda kukyaza Archbishop. Director bamwita Elijah Wante by then na panikinga nagamba what Archbishop agenda kujja for the first time in the fellowship history Lord Development Center Administration netwe emitwalo 10 okuteekera no ya Uganda that was 2005 okuteekera Archbishop just for tea. Namukwano gwe bamwita Robina Shunubi mukyala wa Counsel Shunubi naye n'atukolera outside catering from normal gallery ne baleeta. Our fellowship was unique. All the lecturers attended. Almost all the students attended. It was a big fellowship. No scoring. Yes, I must have scored. So gwe yasooka okuyimusa nga atandise okubuulira was myself. Nagamba akaana ako mukalaba nzize wano lwakuba kalemerako. Kalemeddeko era bwe nakabadde appointment eri defeatist ey'okumakya ennyo kaji meetings. Yali agikuwadde ng'amanyi alabe oba ddala kyendiko. And the fellowship was really good and the lecturers were happy. So nenva ku LDC nendyoka ntandika okukolebwa omwami bamuyita Rutiba Daniel Omni Legal Advocates by then. Actually saasooka kufunirawo mulimu nagenda kubuulira njiri kubanga Tororo eyo twatandikawo ekibiina Makerere bakiyita Tororo Schools Outreach Team. Nali papa waakyo. So nga tuddayo mu masomero g'Etororo, Tororo College, Manjasi, Tororo High, Tororo Girls ne tuba inspiring abaana. Currently is a patron. Because gye wasomera. Yes, gye nasomera. So mbandi eyo tuli mu kubuulira njiri oyo mukwano gwange gwe nakugambye wali emera Daniel. By then nga yetagenze nga munamawulire freelancer naye ng'akola clerkship ewa Daniel Rutiba. Nankubira nambuuza gwe oliwa oyagala okukolako nze ye jangu okole. Nnyo okuva Tororo nenzija nensanga mwami Rutiba nambuuza oli mulokoleko nze ye onzija na ku mission nva ku crusade nangamba enkya jangu otandika okukola nga lawyer. So I started working naye ng'ekirooto kyange kyakuba ne company nga bagiyita Wameli Company Advocates. So I worked for him for I think 1.5 years or 2 years. Ng'obitegeera bulungi. Ebyamateeka nali mbyagala nga mbinyumirwa nnyo era nzijukira my first case gye nasooka okukola mu gye nzijukira. Ekisooka yali ya bwerere yali pro bono, ekyokubiri yali mu kooti y'amagye court martial nga siyimirangako mu kooti yonna. Era nze omuntu gwe nasooka okujja mu kkomera yali amaze emyaka 6 sina ku remand yasooka kugimala mu safe house nga bamutocharinze afunye ne male breast cancer nga ali bubi. So nengenda nemusabira bail kolo nenvayo naye. Era bwe navayo naye taata we najja ku office yalinga tagezangako kufuna bail oba yali kumpi yabula. Ebitongole bikumaddembe byali byamutwala nga bigamba alina emmundu ne bimubuzaawo. N'atambula mu safe houses zonna wano mu Kampala zoyinza okulowoozaako. Kati bw'alwala kanso oyo ng'ali Kigo ne bamuleeta emulago bamujjanjabe. Taata we nga amanyi mutabani we yafa agenda kulaba nga amulaba baali bamuyita Mukiibi. Yes, n'amulengera omwana n'amukolera sigino nti kati ndi Luzira. So ne bagenda Luzira ne bamugamba abo baakabaleeta wano baakabagulako emisango naye bamaze emyaka 6 nga tebabagulako misango kati genda ku divisional court martial Embuya gyagenda okubeera. Yes, so nengenda nentuukayo ne bangamba keesi ejjako naye naakawasa 2007. Ewamala n'owasa? Pasa 2007. So that was my first case. Era nagamba mukyala wange nti ngenze mu kooti Embuya mu barracks. Naye bwe sidda manya okugenda kwange kutandikidde awo Embuya. Ye mba bakunoonyereza mutandikire ewa Mbuya. So nengenda nentuuka barracks kikadde ebimotoka by'entalo biri awo abajulizi bakuba saluti ba chairman bonna basirikale.
nenga nensanga oyo omu nga mumanyi so nenkola bail application baali mukaaga ku line wadde nze nagendera omu nensangayo mukaaga nembagamba bano bonna kambawolereze kubanga siyinza kujjayo no bano nembaleka. Taata wa suspect ya contacting anaga sina sente nayo mwana wange aliwo. Exactly. Okay. So that's okay to mulemu tukome ombulire that experience in a court martial and your first job. Tukomawo, please don't go away. Well, sikyagenda maaso webali nnyo kubanga okyalina ne Counsel Anthony Wameli Yeboah. Tunyumiza mbuzi javudde how he had a troublesome youth time, battling drinking and cigarette smoking. Naye Mukama n'amusaasira adda gyali ebintu ne bitandika okumutambulira. We were looking at his first case nga munnamateeka ng'amaliriza law school. It was in the court martial. Yes, experience yali eta tewakola eddalu effujjo? No. Nze siba na fujjo mu kooti. Effujjo walikomya luli? Yes. Era nze bwe mba ndimu, I have a passion but also I respect the profession. Manyi nti munnamateeka ateekwa kuba kyakulabirako kubanga aba ali waniridde ebintu bingi eby'omuntu omulala. For example, eddembe lye rights z'omuntu. So I passionately argued the bail application. Ne bagamba in the morning, ne bagamba afternoon, after lunch mujje tubawe ruling. They even offered me lunch nga sisobola nakulya nga ndi ku tension nga njagala kintu. The judge? Yeah, the court, yeah. Like bafuna break. So abasibe, ba witnesses, ba sureties. Offering a lunch? Because it's like a setting. Nebanga bwogenda 120 committee katugeze ya justice bamugemereirwe in a lunch break nenga waliyo lunch provided for all. I couldn't eat. You argued so well. No. They were impressed. No. But they were impressed with the arguments because finally baabata. Bono mukaaga. Era mukaaga bonna ne bagenda ow'omukaaga nze gwe nali nnonye gwe naleetako mu mmotoka yange. Najjanga ngamba Counsel Kampala nga yakyuka ngasi. So when I reached office with him, his father came n'afukamira wansi n'agamba mutabani kyonkoledde ndi first yerabidde. So somehow I became like one of his other sons. Gwa musango gwampa nnyo momentum mu kwongera okulwanirira eddembe ly'abantu wadde nga that was my passion right from law school. Era nze research yange nga maliza fourth year yali ku human rights, especially the freedom from torture, right to freedom from torture, ne right to personal liberty, ne right to life. So nensoma nnyo ku safe houses, nensoma nnyo ku torture chambers, nensoma nnyo ku bintu nempuliranga those things should not be happening in our generation. Kubanga nabisomanga nnyo ate ku mulembe gwa Idi Amin nga ndaba it shouldn't be happening in our times. Okay. So that's how that case pushed me. Were they equally impressed? They should be. They should have been. Mr. Rutiba was very impressed. Yanzijukira y'omu ku bantu abasinga okumpa ekirabo ekinene ku wedding yange n'okunsupporting. Era kyamukisa mu bintu y'omu ku bantu abasinga okumenyeka omutima bwe namugamba nti I have to move on. Naye finally he actually wished me well. Ne ba clients abamu n'abampa. Kubanga abamu bagamba Mr. Wameli bw'aba agenda we have to go with him. So I went with about 10 or 15 clients and that was a good start for a new law firm. Kati nga nkyali wa Mr. Rutiba nga nfuna ssente ezitamala bulungi ne balanga emirimu gy'abalamuzi. Nga sinaba nakufuna certificate yange ku LDC nga ate bagyetaaga nensaba nenteekayo application ngamba be balimanya. After 2 years mba ndi awo nga ntandise Wameli and Company Advocates nenfuna message ng'egamba jangu for interviews okubeera magistrate. Nengenda nenkola interviews nempita. Ne bampa obulamuzi. Yes, nga yavaayo era nagenda nayo ne bagamba Mr. Wameli nga tetulaba mpapula ziwera ne ngamba luliwe mutalaba ne bagamba certificate ya LDC mbawe copy yange nti leta tulabe ne bagiteekamu. Wayina eno copy eno? Nali certifying nze zonna kati awo nga nzitereezeza ne batwalira copy nnyingi. Walijjukira you applied before you got it? Before I got it, yes. Ne bakuyitanga already wajjukira. So ne bamposting e Nakasongola. Okubeera omulamuzi omuntu talina kubanga alina a lot of experience? No. For magistrates, no. Maybe judge or high court oteekwa kubanga obaddewo for 10 years. Ne magistrate oluva ku ssomero bw'oyita you can interview. So ne bamposting e Nakasongola for 1.5 years.
nengenda nenkola naye kati nga siyinza kuba mulamuzi nga ate nina chambers nazirekera mukwano gwange nga manya ajja kuziddukanya naye teyaziddukanya nga bwe nali ndowoozezza nenjagala ozitunda naye nenzijukira nti this is a thing I have dreamt about for a long time, I have believed God for. So nensalawo nenteeka mu resignation as a magistrate era najuwa chief registrar by then kati judge bamuyita Justice Henry Adonyo nangamba Mr. Wameli togenda bw'obanga station yekutawanya oba chief yakutawanya boss wo kuwe transfer to another station nemugamba ekitibwa mulamuzi I have to move reasons personal naye nga zaali za law firm. Olwo nga obaze kakikoze ndaba otuula wali in one court simanyi nsasula ya mwabalamuzi I'm not so sure. Yes. Ensasula oba wali oyagala kulinnya madaala ago ogatuukeko nze nga ndaba having your own law firm handling different cases may be better in my perspective as a lay person. Yes. Kiyinza okuba kiri better than being stationed in one place. Yes, it is in my opinion also. Naye ekyantwala actually kyali kizibu nnyo okusalawo ne okugenda mu interview nagaana naye maama okugenda nga ndaba kigenda kunteeka mu decision making gundi position etali maama nankuya nangamba wangambe bakuyise mu interview wagenze nemugamba nangamba kwata kati transport genda. My mama is very very aggressive bwaba nangamba linnya ogende nengenda mu interview nenkola nga ndabanga atayise na bulungi ngenda okulaba nga omuntu ankubira essimu nga wali osaba ogwe. Yes, nankuba essimu nangamba how are you your worship because you have passed the interview. So n'okugenda kwali kuzibu nengamba kale bwe banteeka ewala ennyo sijja kugenda ne bakuteeka era n'ogenda nakasongola which was relatively near baba kuntwalanga ggulu ndowooza oba naaliganye but it was a good experience nagenda it is good to be a judicial officer kubanga bw'oyogera teri addamu okujjako kooti ejulirwamu so naye nga everyday nga ndaba njagala kuvaayo naye nga yes my first case nali nawozesa abavubuka baali babiri very interesting baali babba emmotoka n'ebintu ebirala nga zi TV naye nga sinagenda nakasongolo obanga naatera okgenda kasanga gye nali mbeera babba emmotoka yange bagivandalizinga ne bagibbako ebintu bingi kale bwentuuka nakasongola nempulira omusango ogwo n'obiteeka mu feeling omuvubuka banoonyereza ne bamukwatira emasindi nga abbye ebintu ne bakizula nti ebimu ku bye baali babbye including TVs baali babbye kasangati mu zooni mwe nali mbeera naye temwalimu bintu bya mmotoka mubakubamu ebintu by'emmotoka ebyange ndowooza omusango naali guvuddemu. It was a very interesting, yes. Naye nagenda okulaba nga the racket was so sophisticated nabayo emyaka ndowooza esatu nabayo emyaka esatu buli omu mu my assessment naye that was my first time to send someone to jail so nga ndi ebit babatwale tebabatwala babasibe abo kasana malo basiba bana abaddako baali nga bangu okusiba nga nkusiba nseka kasita kyanali nkakasa nti gukusinze in my opinion kasa gukusinga nga nkusiba ate bwe nabasibanga nenzirayo mukomera nembakyalira nga just kulaba conditions abasibe kulaba ekkomera liri litya kubanga you inspect the prison as a judicial officer ate prison eri kumpi ne court so bwe natuukayo ne bangamba ekitibwa omulamuzi tuli eno twagala nnyo omupiira naye tetulina mupiira tugulireyo omupiira ne mbagamba sigenda bagulira mupiira nina ministry bagiyita Ebenezer Faith Ministries yagala nnyo okutumbula ebyemizannyo tugenda kubaleetera tournament bagiyite Ebenezer Faith Cup that was 2010 nengenda netuorganizinga since 2010 up to now buli mwaka ministry yaffe egende nakasongola neteekayo ekikopo abasibe ne basamba netubagulira ente tiimu esinga nekitwala netubasomesa ebyamateeka so that's the kind of prison ministry we've been doing since 2010 kubanga nakasongola navayo 2011 so that was a very good experience. Of course nagendako ne Denmark as a judicial officer okusoma through the Danida program so I don't think nakola losi mu kupeera omulamuzi nakasongola.
wakolerayo mwaka gumu n'emyezi 7 n'odduka nenvaayo olw'ekiddukuddusa saving yeah exactly ku saving law firm kwa nagenda ngenda Kasongola nenvuga nenkomawo mu law firm okugezaako okutereeza bano abaliwo ndabo basobola okutambula so nze ngava mu office ssaawa nga 6 oluusi 7 ogwekyate nenkera ku makya ssaawa emu nenvuga by then nga sirina driver nga paka Nakasongola lwakuba Nakasongola emisango gyali nga mitono ng'ate balooya si bangi so cases nga kumpi tuziwoza mu vernacular Luganda nga nze nziza mu Luzungu so nga ziggwa mangu by ssaawa 6-7 kooti eba ewedde naye n'omusango gwawoza mu lunaku lumu ne bamuleeta kumusimba mu maaso kumusomera ogwo guwedde abamu bakkiriza abamu bakkiriza n'omusingisa n'omusiba abamu basaba ne beeyimirirwa ne bavaayo lwakuba kye nayiga ku bulamuzi oba kye namanya nti abantu bangi nnyo baagala tebayinza kukkiriza nti omulamuzi ayinza obbawa judgment nga tebamuguliridde so people would always come to you ddala ng'oli ku judgment yaabwe baagala okuwa sente baagala okuwa kino baagala okuwa kino bakusindikira ba broker yes abamu nga bajja bennyini bajja actually abamu nga bana balooya nali njagala kugenda South Africa okubuulira kubanga ndi preacher kati naye nga ticket abampise bangambye nja kugifuna South Africa sente zaayo so I had to get my own ticket okugenda kati balooya abamu ne bankubira ne bangamba ekiba omulamuzi twawuliddeko nti ng'ate nina omusango gwabwe gwenkolako twawuliddeko nti ogenda South Africa naye akasango kafaako tiketi kulwaki tetugyogerako ne bagamba sisobola kugenda kubuulira njiri ate nga ngendera ku tiketi ya nguzi so I rejected their money. Actually they lost the case because they had a bad case era ate nga oli gwe baali bawoza naye teyalina na looya naye yalina omusango omulungi ng'ekibanja kike era bwe nabasingisa omusango ne baagala okuntwala mu Judicial Service Commission nga balowooza oli yampadde enguzi ng'ate nakola bukozi agaana ati enguzi yaffe natwala nagaana buganya enguzi so it was a sweet rendering judgment ng'ate terina bias kyobula nze I disrespect omulamuzi ali enguzi lawyer kibi nnyo okwagala okugulira omulamuzi naye omulamuzi akkiriza okulya enguzi n'abendinga judgment oba fear because I also had an experience of pressure 2011 towards navayo mu April 2011 naye towards the end of 2010 and 2011 was the political period kati Nakasongola waliwo a lot of fire oli omwami nga bamuyita Kigula Sam nga bamuyita Wandera wa NRM oli nga wa FDC so ne wabaawo bino ebyakavuyo ne bakwata abavubuka baalinga 9 kati nga tebanatuusa mu chambers DPC ne OCCID ne bajja ne bangamba ekitiibwa omulamuzi bano abantu olulinnya mu kooti batusindike mu kkomera kubanga bagenda babuuza muwogeranga baani ne bangamba tufunye order from above from Kampala from a particular officer gwesobola kwogera ku mpewo ne bangamba afande gundi ne gundi atugambye bano oteeka obbasiba ne ngamba bwagambye nze kambalinde ne bajja ne lawyer waabwe ne basaba okweyimirirwa ne mmatira nti balina okweyimirirwa nembata okuva olwo DPC nga tayogera nange OCCID nga tayogera nange nga bwetugenda mu DCC meetings bagamba saagala kukolagana na police naye bangamba bw'ota abavubuka bano Nakasongola agenda kwata omuliro naye nabata ne bakomangawo buli lwe nabalagira okukomawo paka omusango gwabwe bwe bagugoba kubanga tegwali mu nsa bwe baali mu taxi ne bagamba bakumye mu bantu omuliro bakoze unlawful assembly emisango egyo gye bajja bakola ki bawoza so wabawo that pressure. But if you stand your ground, you can render justice even in very difficult conditions. Okay, so going to take a resignation. Yes, you get different opinions from people coming. Yes, even my mother herself. Nagamba, hey, kati government na job security. Nini mala nengamba no, let me go. Nenteka yo resignation. Akati when namala okuteka yo abalamuzi abamu ne bankube ne bangamba Mr. Wameli okikozo otya naffe twagala kuvaayo. Naye tutya balamula emisango gy'abasibe naye nga nabo basibe bawulira baagala okuvaayo naye batya nti oba akasente tekaabeerewo oba tunaalemererwa so I resigned and came and thank God naye naakavaayo awo mu 20 oba 12 nenfuna oba 2013 awo nenfuna breakthrough gye nyinza okuyita breakthrough bwe nafuna omusango gw'omwami bamuyita Godfrey Kazinda. Godfrey Kazinda nengu joining alongside Counsel OPM. Yes, OPM ogwo tegwaliko sente nyingi
negwa it exposed my practice. Yes, it exposed my practice. Gwagwa akavaawo nenfuna ogwakatoka jubi actually gyegoberera. Katoka jubi kugono kugwa Charles akati. Yes, kwa appeal. Guwa gulimu. Na kati gulimu Supreme Court. Counsel Kabega yaguwoze Masaka naye kwa appeal. Mu Court of Appeal. Appeal nze nagiwoze ya Court of Appeal era kati mu Supreme Court nze do yawe. So kuba Kazinda yagamba Kajubi nti you need Counsel Wameli. Kati bwe tuva ku Kazinda ne katoka Jubi, it propelled me into the Kawesi murder suspects. And that was now the fundamental breakthrough yenyini. Because Kawesi murder suspects nagugwa abwerere nagwoleza bwerere ni olwa dynamics ezaguli mu gukyaliwo because it's even coming up tomorrow in court. Dynamics zaali nyingi nnyo ezagulimu naye nga that urge to see justice because baba tokyalinga nnyo era bwe naguyingiramu abalokole abamu nga bagamba naye kati gwe omulokole kulwaki owolereza abasiraamu ningamba naye abasiraamu nabo bannayuganda ate nga nabo balina eddembe. So that's how we started moving with them. We struggled kati wetwogerera out of the 8 at least 6 are out on bail. Wadde nga baddemu ne babakwata ne batwaliramu even our colleague ne babatwala naye kati yes before they arrested them ebitongole bambega b'ebitongole ebikuumaddembe bajja omu najja n'angamba Counsel abantu bwe tugenda bakwata oba tutya era batuwe no nemanya nti ali serious kwa babeeranga ku kooti bambega ate abamu ku bo be baba tokyaringanga enalufeenya so they would tell you bakugamba Counsel abo bolaba oli beebo leero tetuyinza kuwona. So those are some of the cases that you argue no becoming so hardened in the fight for justice and rule of law. So nembagamba mugambye mbabawe mubatwale nze sinza ali mukomera sinza amazeemu emyaka 2 kitundu sinze gwe batokyarinze kati nze okuyimirira wano nga lawyer nsalewo kulaba clients bange nti bambi mweweeyo mu mikono gya ISO oba CMI oba SFC babakwate nze kankirekere ba clients kati mba nkyayogera noono my colleagues bo nga basimbudde kuba twasalawo tubateeke mu mmotoka tubavuge tubatuuse weba ku ofiisi then bagende ewaabwe awo waava olutalo ne babayoola bonna ne bajjayo emundu ffena ne tusaasaana ne babatwala. Wewe bakwatira wali ku spear ku no kati abokuspia bali benakawa that's the first group gye bataasindika mu high court oyo abo balala naye bano bebakwatidde ku ekololo ku International Crimes Division kumpi ne Anti-Corruption Court abo bebakasembayo okukwata baali bana ne babakwata ne babatwala ne batereka mu CMI for 19 days ne tugenda mu court ne tusaba orders ne balagira babaleete mbandi awo afande womanya nankubira esimu ku makya nangamba nti Mr. Wameli come and pick your men ndowooza abika nanga yakakungattako ayika byatutete bamumala osindika y'abaana nagenda nakubira bukubizi some of my relatives ne bagamba ngenze kireka bwe sidda afande womanya nkubidde angambye no n'abasibe naye kyemanyi waliwo kiyumba bakiyita main campus so ngenda okutuukayo abasibe bo baŋŋamba bwe babatuusa mu kiyumba ekyo they didn't tell them anything, they didn't ask them anything, they sat in that room for 19 days okutuusa lwe babagamba muveeyo ne balowooza babatwala mu kooti kumbe nali mbanonyi. Nnyo abo kati bafuuka na mikwano gyange they are like my family friends. Basiraamu nze siri musiraamu naye nagenda ne mu muzikiti ne wakuyita kulo netusaana netwebaza Katonda. It was my first time to go to a mosque and also speak in a mosque, but it was a good feeling because I felt I had rendered because their family is very so devastated and I believe in their innocence. I believe in their innocence, but most importantly, siwagira kye babayisaamu oba kye babatuusaako. So that one propelled me to Kyagulanyi. Kesi ya Kyagulanyi eyo naye yali firimu ndala bwe twagenda eggulu mu barracks ne tumujjayo. Ani ya contacting about Kyagulanyi or you offered yourself? No, Kyagulanyi first of all bwe baali yakabula awo bakamuwamba nga tetumanyi waali mukwano gwange Nicholas Opio nankubira essimu nangamba manyi nti oli fervent about human rights jangu ne mukwano gwamula Asumani basaalirwa so ne tumeetinga omugenzi kati mukama Mwasuze Mirembe chairman wa Human Rights Commission Medical gwa so ne tutuula ne batu briefing on what to do
ne batugamba Bobi Wine agenda kulabikira emakindi mu kooti enkya. Kati mba ndi ku office ku ssaawa nga 5 I work late ssaawa nga 5 Nicholas nankubya nangamba Counsel manyi Bobi tagenda kubeera ku emakindi agenda kubeera Gulu. Are you ready to go to Gulu? Nemugamba mpamu 1 hour nenkubira omukyala nemugamba banteeketeeke ngende Gulu. So nenvuga mangu nengende waka nenkyusa by ssaawa 6 nga tutuuse somewhere we twasimbula. So nze Nicholas Opio ne Honorable Medad Segona ne driver ne tulumba Gulu ekiro twatukasawa nga kumeza okumacha ngenda okutuukayo kumacha yali Gulu naye sirabanga ku bungi bw'abajaasi nga bwe nalaba ku olwo neera nga ekyatuyamba izibwe twatuuka ne tulaba nti tuli live on TVs ne tufunamu obuweere ne tugamba kale bano banaatutta byawaffe bakola ki nnyo. So ne tuyingira nze nemenye ne Babi ne General Mugisha Mutu ndoza ne Winikiza tuyingira ne batutwaleyo munda ne tutuula for a very long time. After ne batugamba kali mujje mulabo musibe wammwe tugenda okutuuka mu kooti nga Kyagulanyi atuddawo nga tafaananika ne batugamba cases bazidropinze kati ne twagala oba tumutolose azin otumujjaawo bwe bamala mutukwasa kwa tumanyi bagenda kuddamu bamukwate tuvuge abamu kufe ne bagamba tuvuge tugende bugenze eyo mu byalo byeyo tunanoonya ne tuconnectinga nene tugamba no this guy looks so beaten so weak so tired so much in pain aba police ne tubagamba mujje mu mukwate. So after court nga from a court y'amagye ne baleeta pika kwa bagenda mukwate already nga tubalaba yes no ne information twali tugifunye ate lwaki bali bamutanga bagenda mukwate court martial yali emuta nga kati police yaga kumutwala joining bakasiano wadri ku treason charge yokukuba president ska amayinja. So ne badeete motoka ne bamuteekamu already nze nga laptop njirina nga bail application natandisa joji drafting ya high court. So ne tugenda ne bamucharginga ne bamutwala mu komera ne tumutwalira empapula ne tuzikola mangu awo mu Gulu nenzibaga ne tusigninga ne tumutwalira na signinga ne tuve Gulu nga tumaze okuteekayo bail application for Monday. So Monday ne tugenda ne tufuna bail kati yo case nayo neyibange yongera ku yes ku profile then that propelled me to General Tumukunde bakunoonya yes bonna era bonna bankwera bukubizima simu including now Jamil Mukulu era naye nalindi awo ne bankwera ne bangamba Jamil Mukulu ayagala kulaba and that's how I joined this case. Kakitegeza fe jafa abatono tokyasoola jizi ate jo jensinga okukwata mingi nze ndi munnamateeka mpoza mu courts z'aba magistrates mbeerayo court martial mbeerayo yonna munnamateeka tekitegeeza nti bw'okula n'obeera mu giri eminene ate gino emitono oba togikola najyo tugikola. Tulaba nga oyogera nnyo ku wins. Are there any losses? Lost cases? Yes, Katoka Jubi, I lost the Court of Appeal case. We lost largely nti court ya confirming life imprisonment ye Masaka naye we won kubanga omulamuzi w'e Masaka yali alina statement gy'akoze nga aba prison bagitwala nti alina kubeerayo obulamu bwe bwonna ne ku Court of Appeal ne bakitereeza era bwe kitaba ki as we stand now alina kubeerayo for 20 years after which he should be released. And two nti we really put up a spirited fight nti case ye ena dynamics nyingi okutuusa awe twali tugituusizza. It was very good. So mulimu egimu wobanga olina losses naye nga wins zibadde nyingi ate ng'olinga atandika obutandisi. Yes, emyaka gikyali mito mukama nga bwali omulungi. One other win gye nafuna mu Court of Appeal waliwo abasajja basatu ba Pakistan babampera ku appeal. Waliwo omuzungu yava e Bungereza n'ajja ku office n'angamba balina project gye bakola eno ey'oku decongestinga prisons ne bampa abasajja basatu nga bali ku death row baabasingisa justice bamugemererwe yabasalira ogw'okufa naye nga client gwe bampa yali teyatemula naye banne bamwesibako ne tugenda nabasanga luzire waliwo gye bayita condemn section abambala white abo abalindiridde akalabba eyo ne mbasanga nga bali so desperate nga tebalina hope at all. Ne tutandika case ne tuwoza ne bali abalina looyo oli omulala nga bo balabira ddala tebasobola nakukola ki nakuvaayo naye olwokuba baali babawozeseza bubi nnyo ng'eddembe lyabwe erya fair hearing lityoboleddwa
Court of Appeal negamba no baddemu babawozese. So they overturned their conviction and their sentence. Netuddayo mu High Court netulinda abajulizi tebalabika. They set them free. Babata. Actually omukata ina company from death row. Omwai ina ne company awo kati atonda asobola motoka. Bali abalala baddayo Pakistan. So bino byonna bikuyigiriza ki? One, bikuyigiriza nti lawyer ateekwa okuleeta a positive change in people's lives. Nti society needs lawyers and it is upon the lawyers okudemystifying a fact nti lawyers babi. Abantu bateekwa okweyongerako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ng'abalawyer babayambako. Ekyokubiri nakizuula nti bw'okola omulimu omulungi osiimibwa. Nze ne ku mbaga yange yennyini ba clients bange baali bangi nnyo abajja to make contributions. Ate nti bw'okola omulimu omulungi osiimibwa in that mulimu ba clients bange leero nga 5 years ago nze nali nabawaabira. Naye olw'okuba saabalaga nti it's a do or die nalekamu ak'obuntu. Emisango egyo bwe giggwa mudda bwe bafunayo emirala ng'olaba bakola ki? Bakomyewo. So ebinjigiriza ekirala nayiga nti tukyalina olutalo luwanvu nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Waliwo human rights violations nyingi. Lwakuba ezimu exactly. Ekirala nti abantu bano abateeberezebwa okubanga bazizza emisango bambi mubasalira mangu nnyo emisango. Ate abasinga temubawuliriza. Kati ffe abatuula nabo ne tubawuliriza ate tuba ne picture ndala nnyo. Kyobola nze oluusi mbeera mu misango abantu ne banvuma ne bakugamba kati oyo omuwolereza otya naye tolina na mutima olabika olina kitimatima. Naye bw'omala okutuula naye n'akunnyonnyola sayidi ye ya story owulira nga the right to be heard is very fundamental nti abantu bano mulimu embeera ze tutanaba kutegeera oba oli awo oluusi ze baba bayitamu. Okuwoza omusango oguwangula. Is it the facts or the ability to argue it so well, even when you know that this person is actually not innocent? The ability to argue so well, elabika eyambako naye facts nazo kikulu. Facts kikulu nnyo. Naye ability to argue well and ability to see loopholes nkulu. Nti mulimu cases ezimu nga ogulabya ddala nga it's dead on arrival. Naye bw'oguwa time ogenda okola nga gukola amakulu. For example, nze nkola nnyo emisango gy'ebiyinza okuyita egya public interest litigation. Nti ensonga ebeerawo naye mu kutandika nga buli omu tagiraba. Kati mu lockdown, president bwe yalookinga down Uganda, balawyer nabo yabalookingira down. Naye mbandi eyo n'entwa ne ŋŋamba naye sikirabamu mu mateeka balawyers butaba essential service providers. So nentandika okukirowoozaako bwe nakiwa deep thought nentandika okukebera mu mateeka mu agagavaninga Public Health Act because ebitya I started building a case. Ne Law Society leadership yaffe neegezaako ku building a case naye bwe yagikasuka ku group abantu ne bagikuba COVID abantu bafudde yitala abantu bafudde you are so heartless biki. Kati I have learned to steer clear of those discouragements. Nti nze ne bw'oyogera Abaganda bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko. So I gave it thought ngenda okulaba nga nteekayo omusango bwe nguteekayo n'abalamuzi abamu ne batandika okunkubira amasimu. Kabagamba I think your case is good. I think your cause is genuine. So through that engagement nga tunatera okufuna judgment baleete ba lawyers babeere essential service providers is when the president now adds lawyers on the list of essential service providers. Because I believe he was wind of the information that we are coming. I didn't court nekiriziganya negamba nti ba lawyers bateekwa okuba nga basobola okuaccessing aba clients baabwe regardless of the lockdown, because the rights like right to fair hearing, right to freedom from torture, and the right to writ of habeas corpus toyinza kuziviolating no matter the situation. So okubanga osobola okuwoza obulungi ate nga osobola okuba n'eriisa ejjogi eriraba abalala kye batalaba is a very, very important aspect ku lawyer. Okay, so musango gwagenda maaso ne bagu yes, court ya sala. President wavaayo ne movie dropping. In fact, president yankola bubi. Era na complaining nga nawandikira chief registrar ne mpandikira principal judge ne mpandikira president Uganda Law Society ne ngamba president kyakoze tekiriyo. Omusango kye wali oyagala kye yakola kati wali ofa. Kumalireyo omusango gwali gurulingibwa lwakuna ye ku lwokubiri n'agamba
tugenda twetagayo ba lawyers naye tuwadde ba lawyers 3 in other words yakitemera wakati na preempting omulamuzi yabo osoma ruling omulamuzi yakola ku Lwokuna yagamba since the president has partially lifted the ban on lawyers then let's go to kwafe twali twagala omulamuzi yekolere decision ye twali twagala total lifting of the ban naye kati omulamuzi finally yakkiriziganya naffe yes n'agamba kakati the numbers n'agala okuba swayed by the numbers naye finally n'agamba no lawyers must be able to access their clients, and for me that was a win because that is how we have been working. Nti ba lawyers kati chikulaga nti ba lawyer abamu bayite bamayina kumanya nti they are essential service providers, ante nze that is what I believe nti lawyer omwetaaga kwanga nababuuza minister bwe batudde ayisa kye bayita statutory instrument eryoteeka minister General Thacheng ayisa etteeka lye bayita statutory instrument bakwata abantu using that law babatwala mu makooti wali bwe batwalako ne ku Buganda Road ng'obudde buzibye they bundle them up and they take them to prison. So you need the lawyers. These people are going to be there until the lockdown. Exactly. And some people were being forced to plead guilty because they're not guided. Some people were being threatened. Some people were being arrested. Kati fetwina ba bodyguards ba General Tumukunde baba arresting together with the general naye mu lockdown nga bali mu safe house embuya mu barracks. Nenga bali lawyers tebasobola ku accessing a court to get a writ of habeas corpus kati nga mu barracks ayinza kuba accessing maneuvered ne tusaba writ ya habeas corpus bwe twagifuna ne babakwata ne babatwala mu court ya Nakawa ne babasomera omusango ogwa obstruction ne babatwala ekitalya. At least Chitalya was safer because one could access them, two we can process their bail application. Kati those services are very important ngate yadita considering. Okay, you seem to be, today we are coming out a little earlier. You seem to be doing well, Jolie. As I hear you're going for Member of Parliament. Yes. Okukuta eddembe ly'abantu okubanga limaze okumatizibwa n'efuga. Yes, kakati ekisooka the fight for rule of law, good governance, accountability of public office holders tekoma. So natula nenda banga I can take it a notch higher bwe nyongera ku mateeka agafuluma ne debate mu parliament because I've been attending sessions of parliament ndabye MP kyasobola okukola nkimanyi naye ndabye ba MPs abamu bakola oba batakola kati atenze gyenva jukira nti okuva mu kyalo lwali lutalo okwawukana ne taata ne maama nze nziye Kampala so kati mbanga Musa bwe yagenda Misiri n'akula n'ayiga ebyaba Misiri then naddayo okukomawo okununula abaana ba Isiraeli. So I realize that my people at home need a voice. I have spoken for people in Kampala, I have represented people all over Uganda, I have fought for rights, but I think I can also do something for my home people. Kati kwe kugezaako kulaba nti kwanga ntula mu parliament MP waffe aliyo mulaba naye simuwulira nenda banga atenga ndaba aliranyewo ku mutala wali Honorable Nambeshe John Baptist mukwano gwange nnyo ye issues zaabwe zikola ki zivaayo ng'ate mulimu n'ebintu byendabira ddala nga since time immemorial byali bimanyiddwa okuba the pride of Mbale of Masabaland ezitaliyo. So I thought no, I should add on to that. So you're coming where? Namisindwa gye nazaalibwa Namisindwa district as the MP of that area. Okay. Thank you so much for sharing. Thanks for ready to in another segment but there's something coming up Kuvao and we'll let them organize. Thank you so much, okay. Counsel. Okay, dear. Yes, Counsel Anthony Wameli Yeboah. Munamateka running Dembe Liabantu. You have seen or heard some of the cases he's handled, and Agamba, it's just the beginning. We'll see you again tomorrow. Inshallah. Akume. Bye-bye.